Hey ho und willkommen zurück zum Let's Play Genshin Impact, WM 21:9 und wir haben in der letzten Episode eine Trainingseinheit von Eula absolviert. Leider habe ich da ziemlich krass gefailt mehrfach, aber wenn ihr es selber sehen wollt, oben rechts auf das I-Symbol klicken, dann kommt ihr auf die Playlist. Ach, was für ein Zufall, Emma steht da tatsächlich dort. Gut, wir müssen das Begrüßungsgeschenk für den Onkel von Eula erhalten. Oh, hey, Eula. I see you've met the honorary knight. We meet again, Amber. Seems we're just bound to run into you these days. Well, I just got back and was thinking about grabbing a bite at Good Hunter. But now that you're here, why don't we all eat together? Very well. It's been some time since we've last shared a meal together. Come, take a seat. We can discuss my uncle's gift while we eat. Yes? Is there something else you'd like to order? Could you please prepare a serving of my uncle's favorite, gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? We'll take it as a gift to him later. Coming right up. It'll take some time to prepare. I'll have it here at the counter once it's ready. Hold on a moment. Is this satisfying salad also something that Amber ordered? No, she didn't order it. But because she didn't order any vegetables, I thought I'd throw in a salad on the house. You know, to contrast all the meat dishes. So, we clearly didn't order this, yet you prepared it without authorization. Mark my words, this transgression will not go unnoticed. You're gonna take revenge on her for giving us a free salad? You should know me by now. That's the kind of villainous character I am. Well then, please wait a moment while I get the dish for your uncle started. Delicious unauthorized delicacies. Sarah will pay for this. Why would you choose gebratenes Fleisch mit Sauerkraut as a gift for your uncle? Hyman's never even heard that dish before. This dish isn't actually on Good Hunter's menu. Only long-standing patrons such as my uncle would know about the dish. The old aristocrat seemed to take a liking to it. Because of the sour flavor of the sauerkraut, not too many people are fond of it these days. I guess it's become less popular over time. Eula treated me to the dish once, and I couldn't even finish a bite. I've nicknamed it gebratenes Fleisch mit Vengeance ever since. Ugh. I never expected us to have such completely different tastes in food. If I weren't in such a good mood, I'd say that constitutes grounds for transgression. Ach Gott, ist immer lustig, wie die sich zusammenreißen müssen, das Wort richtig auszusprechen im Deutschen. Und die Story auch lustig. Du kennst mich doch erst seit kurzem, das gehört zu meiner schurkischen Art und Weise. Das finde ich auch gut gekontert. Jedenfalls, also ist noch nicht einmal Emma davon verschont. Of course not. It's hard to find someone in Mondstadt that attracts contempt as much as she does. It's fine when you're just joking between us, but I'm afraid our honorary knight might misunderstand you. Eula's always talking about vengeance, but that's just how she is. It's nothing you should take too seriously. But I am serious, and I'll remember every transgression committed against me. Ugh, it's no wonder so many people dislike you. Hyman's starting to realize that Eula is actually a very good person. There's no need to be so awkward when you want to say something nice. Listen, you've never been labeled as a social pariah, have you? Well, no? So that's why you wouldn't understand how hard it is for a bad person to try to be good. It's impossible for me, and I have no intention of acting like a good person. All right, no need to look so sullen. I'm just kidding. Come on, let's eat. The food is getting cold. Oh, I'm stuffed. I'll see Sarah about the bill. No need. I've left the mora under the plate. If you try to settle it with her in person, she won't accept payment for the salad. Don't underestimate my ability to exact revenge. Sarah won't get the upper hand this time. All right, next you should pay my uncle a visit. He has a small camp at the top of the mountain near Springvale. He usually whiles his time away there when there's nothing else to do. Aren't you coming with us, Eula? I'm afraid that wouldn't be very convenient for me. It'd be better if you two went alone.
Ah, yes. Please do remember to pick up the dish from Sarah. I still have more recon to do in the wilderness. Well, until next time. Let's meet again. What an interesting bunch you are. Ah, sie rächt sich, indem sie fair bezahlt. Das ist echt cool. Also der Charakter gefällt mir wirklich. Also jetzt nicht nur hier zum Spielen und zum Kämpfen, sondern wirklich, wie die auch drauf ist. Here, the gebratenes Fleisch mit sauerkraut is ready to go. Be sure to eat it while it's hot. Otherwise, the flavor will be spoiled. And by the way, don't worry too much when Eula says strange things. She's actually a very good person. Paimon's been meaning to ask. No one could stand the sight of Eula when she was trying to speak with the others in Mondstadt earlier. But she seemed to get along fine with you and Amber just now. What's up with that? The people of Mondstadt don't take kindly to anyone bearing the Lawrence name. They are unable to see past her family, therefore they don't actually see Eula for herself. So no matter what Eula tries to do, it's seen as a wrongdoing. It essentially strips the meaning of anything she tries to accomplish. Ja, das kommt mir bekannt vor. Also deswegen kann sie keine gute Person werden. How come you're able to see Eula differently then? Well, when she joined the Knights of Favonius, it caused quite an uproar. Many people signed a petition demanding that the Knights reverse their decision. At the same time, numerous members of the Lawrence clan crowded the entrance of the Knights of Favonius headquarters, clamoring for Eula to give an explanation. Whoa, so both sides were unhappy. That's right. So you can imagine how determined Eula must have been under such circumstances. But thanks to Grandmaster Varka and the unwavering attitudes of others in the Knights of Favonius, they were able to quell the unrest. Tensions still remain beneath the surface, I'm afraid. In the eyes of the people, she's a stain on the Knights of Favonius, and in the eyes of the Lawrence clan, she's a disgrace to her family. But she simply fulfills her duty as a knight, silently helping one person after another, myself included. People like Eula should be approached with care and understanding. She could stand to be treated a little more fairly. Wenn es doch nur mehr Leute wie dich geben würde. I believe a day will come when things will get better. Once everything's settled, we should go talk to Eula again. Paimon thinks we know how to communicate with her now. I'm glad. I think that would make her very happy, though she might not ever admit it. Take care. Please come again. So, haben wir doch noch was erfahren. Also, nicht gerade ohne mit ihr. Achso, ich könnte mich eigentlich direkt hin teleportieren, oder? Quellingen. Gut, dann müssen wir hier hoch. Oh, Alter. Warte, die Höhle war, glaube ich, unterirdisch. Ja, ich glaube, ich kletter einfach mal hier hoch. Oder hier? Ah, ich kletter einfach hier hoch. So, naja, natürlich regnet's. Under the umbrella, Ah, ist or doch you'll gar get nicht so hoch. soaked. You can't risk catching a cold, because it might turn into something more serious. And if that happens, well, I can't go avenging my clan by picking on the sick now, can I? Eula jedes Mal, immer wenn es regnet, ihre Sprüche und so. Finde ich halt cool, dass die Charaktere halt wirklich auf das Wetter reagieren können. Nur mehr Sprüche wären natürlich besser, im Sinne von mehr Variation oder so. Bei den einen oder anderen Charakter haben sie ja bereits ein bisschen was hinzugefügt oder was geändert durch größere Updates. Aber gut, schauen wir uns das jetzt mal an. Bringen wir mal das Geschenk. Gucken, wie der drauf ist. Vielleicht wird er auch gerade attackiert. Kann ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Oh, was ist das denn? Siegfrier. Okay. Hatten wir diesen Bereich schon mal besucht? Wir kommen das mir nicht vertraut vor. Ach, da ist dieses Ding. Falsche Taste. Haben wir denn einen blauen Schlüssel, zufälligerweise? Ich glaube nämlich nicht. Ist das hier normalerweise? Metallschlüssel, nein. Ich glaube, das war aber die richtige Seite gewesen. Ne, wir haben keinen Schlüssel, um das zu öffnen. Sollte ich aber markieren auf der Karte. Dass das hier ist. Ha. Das ja. Gut, sprechen wir den mal an. The tent seems to be pretty
Ah, it's you again. I thought I had rid myself of you two. Wenn ich mir die wagemutige Bemerkung erlauben darf. A few humble words, huh? Yes, that sounds appropriate enough. Very well. I'm certainly not one to be narrow-minded. I'll overlook your previous misconduct for now and listen to what you have to say. Wow, this guy thinks so highly of himself. Bevor ich weiterrede, möchte ich meinen Kampfeswillen zum Ausdruck bringen oder ich fühle mich geehrt, in deinem glorreichen Glanz zu stehen. Geht das weiter? It appears I have misjudged you. Supreme brilliance. The glory of the nobility that continues to this day. A true loyalist. Impressive. My intentions were to test your humility. It appears you have become well versed in our etiquette. Oh, so he was testing us. Sheesh, what an ordeal. Your conduct is satisfactory. I must say, such progress in such a short time is practically unfathomable. If I may ask, from whence did you learn such a civilized manner of speech? Gut, wenn wir jetzt die letzten Folgen in Betracht ziehen, sollten wir das erste vielleicht nicht sagen, dieses ein guter Freund. Unter den Anweisungen eines guten Freundes, okay, da kommt es auch vor, eines guten Freundes und nach dem Lesen einiger Klassiker war ich in der Lage, mein Benehmen zu optimieren. Ich finde das zweite ehrlich gesagt auch nicht so gut. Ich würde das aber vielleicht machen. Ah, good. Very good. You are bright, and compared with the common folk of Mondstadt, you certainly have potential. If you were of aristocratic blood, your prospects would be promising indeed. By the way, we brought a gift. Paimon means we would like to present you with a small token of our goodwill. Could this be? Gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? It's evident that your sentiment is genuine. As a young person nowadays, only with no small effort could you achieve such a dish. It's been so long since I dug into a big, tasty... I beg your pardon. What I mean to say is, since it's nearly mealtime, I shall partake. Ah, yes, this aroma, just as I remember it, and this exquisite sour flavor. A delicacy that only us noblemen and women could appreciate. Now even Paimon's starting to wonder what it tastes like. I acknowledge your genuine goodwill. Such sincerity must certainly imply that you come bearing a request. Wir haben gehört, dass der Lawrence-Clan einen großen Plan verfolgt. Wait, so you've come to know of this too? It was meant to be a family secret. Ich möchte die Aristokraten unterstützen. Well, considering your meticulous etiquette, you must be a talent of unusual fortitude. I'm willing to place my full trust in you. Please, come with me. We happen to be in need of competent fellows like yourself. Wohin gehen wir denn? To see some friends from a distant land. They have offered their assistance in restoring the Lawrence clan to its former glory. So he trusts us solely based on your etiquette. Ich denke auch, wir sollten etwas vorsichtig sein. Well then, let's get going, shall we? You'll understand everything in due course. Do you think his friends are the Fatui? Things will get sticky if the... Ernsthaft, ich habe jetzt das Gespräch von Paimon abgebrochen. Gut. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Wo steht der denn dann? Das ist ein bisschen unübersichtlich. Müsste unter dem Baum irgendwo sein. Ist das nicht sowieso merkwürdig, als Eula dahin zu laufen? Unter uns? Ach so, hier müsste ein Vorsprung... Nee, hä? Moment mal. Ach, da hinten ist wieder was zum Zerstören. Ja. Ach, wird wieder so eine Dungeon. Alles klar. Zack. Also, ist schon kaputt. Zack, zack. Ooh, wonderful.
Ey. Und bam, 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 weg mit dir. Zack. Ja, gehst du? Gehst du? Du darfst nicht gehen. Du wolltest mich herausfordern, also kriegst du es jetzt. Das war daneben. Na, komm schon. Und bam. So, tief in das feindliche Lager. Okay, wo ist das andere gedroppt? Hier. Ich hatte eben mal was gesehen, was wir auch auf jeden Fall sammeln müssen. Das sind hier die Blumen, die Wasserlilien. Aber gut, jetzt gehen wir mal in die Dungeon rein und schauen uns das mal an, oder? Empfohlener Element, Hydro. Gut, wir haben Eis. Eis könnten wir schon mal auf jeden Fall Sachen schmelzen. Was ist das hier? Wasser? Ja, müsste sein, oder? Ja. Warte, Feuer wird... Nee, Feuer wird nicht empfohlen. Vielleicht sollte ich wieder auf Dings switchen. Elektro oder doch lieber was anderes? Ich glaube, ich sollte es mal mit ihr wieder versuchen. Don't disappoint me. Nein, wir werden sie hoffentlich nicht enttäuschen. Und dann sehe ich sie endlich mal in ihren Skin in Aktion. Huh? Why have you put on a mask all of a sudden? Wir wollen nicht von Fremden gesehen werden. Even if they are powerful, our status is much higher than theirs in the land of Mondstadt. And therefore we shouldn't allow them to admire our true faces so easily. I see. Good thinking. Paimon thought for sure they'd recognize us. Let's proceed, shall we? I'll introduce you as my guest. As you'll see in a moment, there are many already helping us. I heard that this area had already been purged once by the Knights of Favonius, but it's the only place around Mondstadt that is well concealed and spacious enough. Although it has fallen into disrepair and does not suit the tastes of the nobility, we simply have to make do for now. Sorry, can we walk any faster? Of course not. An aristocrat always moves with grace in his steps. Moving hurriedly is unacceptable. Ja. As expected, it's the Fatui! As expected. Because we always see them around the city. They must be very powerful. Huh. Nothing more than foreign ruffians with power and the ability to flaunt it. But they are favorable business partners. Hold it right there! Who's this? Das ist einfach nur eine Falle. If you really must know, they're my guests. If you happen to offend them in even the slightest, then you will be held accountable by the Lawrence clan. But this matter is of utmost secrecy. We must exercise caution. You dare question the ways of a nobleman? I don't have time for this. Make way. No need to sound all high and mighty like that. Fine. You may proceed. Good thing you're with us. They don't dare to question you. Of course. That is the benefit of prestige. In past times, it would be a dire offense to speak to a nobleman in such a manner. We could determine a person's fate with the blink of an eye. Huh. And such glory will return to me again before long. Where have I seen this person before? And who, may I ask, is this? We mustn't bring just anyone in here. This is our new ally that I've recently met. They are completely trustworthy. You have the word of the Lawrence clan. Our plans are strictly confidential. It's not wise to bring in an outsider at this time. Furthermore, there's been word that an outlander who joined the Knights of Favonius has been very active in Mondstadt recently. Don't be ridiculous. Besides, my guest is well versed in the etiquette of the nobility. I must treat them with the proper mutual respect. The Knights of Favonius
pay no regard to such details. They could never understand the intricacies of our etiquette. And what about this thing? You mean Paimon? Enough! You dare question my word? Need I remind you who it is who has made your activity in Mondstadt possible? Without the support of the Lawrence clan, you would have all been driven out by the Knights of Favonius like dogs. You must immediately offer your sincerest apologies to my friend. You've offended their honor. Fine. I'll take your word and make no further inquiries. Now, to the matter at hand. Did you bring the diagram of Mondstadt's defenses as promised? Oh, so that's what's going on here. Yes, of course. Here it is. Let me see. Why is it so poorly drawn? Everything's so squiggly and crooked. And what is this shape supposed to be? Excuse me? I'll have you know that I went to great lengths to carefully draw this map by hand myself. That shape is the symbol of the Knights of Favonius. I see. Crude, but I can make do. Are you able to verify that this is all reliable information? Of course, you needn't worry about that. Don't forget what we agreed upon. The flag of the Lawrence clan will fly above the Knights of Favonius headquarters. The rights to that building, as well as the whole of Mondstadt, belong to the Lawrence clan. Yes, we will both profit from this agreement. There's no use haggling over the details. We will make good use of the intel you provided. Also, be certain not to divulge our identity. There would be diplomatic consequences, you know. Don't worry, this matter is only between you and I. And my new friend here. No one else will know of it. Once this is over, I shall stand atop the Favonius headquarters and rebuke their pathetic rule over Mondstadt. Then, the city and all its people will once again be under the rightful and unwavering rule of the Lawrence clan. Perfect. Just as it once was, and just as it should be. May I remind you once again that we mustn't act rashly. That is all. For now. Das sollte für heute reichen. Very well. Huh? What are you doing? Kein Grund zur falschen Maskerade mehr. That's right! It's the honorary knight and their trusty companion Paimon! We're here to crush your evil schemes into dust! Dust! Es geht auch ohne zu übertreiben, Paimon. So this was all just a ploy to deceive me! It's your own fault! Who would put so much trust in someone based purely on their manners? After so much planning, this is how it ends? Huh, we'll see about that! Just as I expected. I knew I should have never trusted these foolish aristocrats. No matter, we already have the intel we need. Get them! They're running off in different directions. Yeah. Paimon remembers that this place is a dead end. Let's take care of the Fatui first and then deal with Schubert later. So, drauf hier. Zack, zack. Krieg ich ihn runtergestoßen? Wahrscheinlich nicht. Ja, dieses komische Schutzschild, deswegen die Ulti. Lieber mit Eis ein bisschen machen, weil es ja Elektro... Alter. Jetzt hat sie die... die habe ich schon einen ausgeschaltet. Holy. So stark war es doch eigentlich nicht, oder? Oder wirkte das nur? Zack, zack. Mit dem Fisch drauf. Das letzte, was du sehen wirst. Ein toter Fischkopf. Es sieht aber schon cool aus, muss ich sagen. Finde ich, gefällt mir hier, diese Umgebung. Na gut, jetzt müssen wir aber irgendwie raus, ne? Eula! Don't touch me! Get out of my way! I'll leave on my own! It seems we finally caught up with you. This place is crawling with Fatui. Oh, it's you.
It seems your investigation went well. Wir haben in kürzester Zeit sehr viele Fortschritte gemacht. Aha! I see now. So you're the one that taught them our etiquette. And I thought you despised such pleasantries. Furthermore, there is a rule in our family. Such traditions are never to be taught to outsiders. Ah yes, rings a bell. So what? I had no reason not to teach them. You have brought shame to our family and ruined my plans. It's all for naught now. I know that you poured great efforts into these plans, Uncle. But you were well aware that it was not the right thing to do. As a Knight of Favonius, I could not overlook your actions. Knight of Favonius? Let's get one thing straight. I am your uncle, and you are a member of the Lawrence clan. You should strive to restore your family's glory. You still have a chance. Defeat every Knight of Favonius here, and leave with me. Then I shall plead with the family to spare you and give you a new beginning. So just to be clear, you want a Knight of Favonius to attack the Knights of Favonius? I shall say this one last time. You are not a Knight of Favonius. You are a descendant of the Lawrence clan. The blood of the Lawrence clan flows in your veins. You must comply with the will of the family. Since when have I ever complied with the will of the family? Why, you unruly maid! If anyone should be angry, it should be me. As a member of the Lawrence clan, you knowingly plotted against the city of Mondstadt and threatened its safety. Had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make trying to keep the plans under wraps? You dare lecture me? That's right. In the name of the family that you so dearly revere, Uncle Schubert. I've never experienced the age of glory you always speak of. And I've never understood our family's incessant pursuit of it. But I am capable of discerning right from wrong. And I deeply understand what freedom means to the people of Mondstadt. The Lawrence clan should never and will never become what you've dreamed it to be. Oh, the disgrace of it all! How could such a rebellious monster emerge from our own family? Things are starting to get pretty hysterical here. Politeness and elegance seem to have gone out the window. That's enough fuss for today. You two, take him away. The honorary knight and I have other matters to attend to. Given that you've already taken action, I assume you've come across some conclusive evidence? Die Fatui sind im Besitz einer Karte der Verteidigungspunkte von Mondstadt oder die Fatui planen etwas Schlimmes in Mondstadt. Beides ist wichtig. Ich würde das erste anklicken. Paimon took a peek at their diagram. Your uncle had mapped out all of the Knight's patrol routes and marked out key information about Mondstadt. And there was me thinking that he was just another elder of the family. And a lazy one at that. I never suspected he could stoop this low. So stubborn. Mark my words, vengeance will be mine. Let's discuss this later. Our first priority is recovering that diagram. So, ich finde halt, wie krass sie einfach switchen kann von so ein bisschen versucht, bisschen enttäuscht durch ihr Training und so weiter, bis hin zu ziemlich ernst zu werden. Aber gut. Ja, ganz kurz warten. So. So. Easy. So. Okay, wo geht's denn weiter? Kann man denn hier durch? Naja, gut, scheinbar jetzt erstmal nicht. Wieso brenne ich denn? Oder? Naja, egal. Oh, hab ich mich erschrocken. Zack, zack. Genau, die Skin im Einsatz. Können wir die Ulti schon mal aufbauen? Zack, 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 zack. Na komm schon, Ulti habe ich doch jetzt jeden Moment ready. So, darauf habe ich gewartet. Ah, hat er sein Geo-Ding aufgebaut.
Gut, dass es mich nicht interessiert und ich es auch so machen kann. Nur ist es irgendwie gerade merkwürdig, dass sie sich nicht bewegen. Ach, der saugt sich sein Schutzschild vom Boden aus. Das wusste ich gar nicht, dass sie sowas machen, ehrlich gesagt. Zack. Einfach drauf hier. Und dann mit Eula. Bam! Hauptsache nur L, einfach nur Schutzschild aufgebaut und direkt ausgelöscht. Sein Schutzschild. So. Zack, zack. Ich muss mich ein bisschen gewöhnen an den Rang. Ja, Schutzschild ist noch nicht. Ready? Gut, jetzt haben wir alle Ultis ready. Sehr gut. 2 Faust, 2 Geo. Na komm schon. Bam. So, wir gehen jetzt tiefer rein. Nur L könnte man machen, genau. Dann kann ich sofort das Schutzschild nämlich rausziehen. Jetzt bin ich gespannt, was uns erwarten wird. Der da. Naja, okay. Fangen wir mit denen an, oder? Ne, machen wir den hier. Ich habe eine Idee. Es wäre halt nice, wenn ich halt auch auf den zielen könnte. Schnell, schnell. Da war wieder dieser Schaden. Ulti. Duruf, tack. Ah, der freest halt immer. Die Ulti, ein bisschen mehr Flächenschaden, die Schutzschilde runterzuhauen, Schutzschild von uns hochzuholen. Eula hat noch nicht die Dings ready. Jetzt hat sie die Kea. Der ging irgendwie durch ihn. So, und jetzt kann ich mit Eula auch ein bisschen abgehen. Einfach durch, ist mir egal. Dann kam ein zweiter. Die Belohnung muss gut sein. Ich hoffe es mal. Ich finde es nur krass in dieser Dungeon, wie viel Story wir erlebt haben. Zack, zack. Aha, geht nicht. Hier, die Wand. Von dem ist schon YouTube wieder ready. Das ging aber relativ zügig. Ja, es ist ein bisschen eng, aber so bin ich ein bisschen geschützt von den anderen beiden. Als ob ich dich jetzt nicht down kriege, weil er den hochhielt. Machen wir es. Ich hätte irgendwo ein bisschen anders hinstellen müssen. Noch geht es. Wenn es zu lange dauert oder wenn er zu viel hielt, dann würde ich doch meinen Plan ändern. Na komm schon. Hey. Ja, der hielt den zu krass. Okay. Planänderung. Zack. Schön alle vereisen. Zack. Weil eigentlich würde es Sinn machen, so zu machen. Genau. Ich weiß nicht, ob das dann durchgeht. Alter, der hat den wirklich aus. Ja, okay. Das geht nicht. Ich dachte, ich krieg das vielleicht doch noch irgendwie hin, aber zack, dann mache ich es halt so klassisch. Die Wand ziehen, nur L. Schutzschild wäre natürlich nice, aber gut, wir haben jetzt die Ulti. Alter, ich sehe gar nichts. Deswegen wäre Feuer von Vorteil gewesen, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Panzerung und alles haben. Wie seht ihr, ich mache das Leben halt weg, statt die Schutzschild, aber es geht auch so. Oh, ready. So, Ulti. Wenn ihr alle reinläuft, habt ihr ein Problem. Zack. Haben wir ausgelöscht. Hat sich doch gelohnt, den Gang zu nehmen, auch wenn es ein bisschen unausgewogen ist. 2 Geo, 2 Eis, wenn wir eigentlich auch Feuer nicht hätten nehmen müssen. Aber gut. Ich bin wieder hintergekommen. So. Ja. Zack. Zack. Da habe ich dein Dings ausgelöscht. Der hielt sich gerade wieder hoch. Nein. Das lasse ich nicht zu. Schutzschild zerstört und direkt viel Schaden verursacht. Bisschen schneller. So, dann... Also, da geht's weiter. Zack. Ich habe doch mehr Schaden bekommen als gedacht. Was bringt das? Was ist, wenn ich jetzt kein Crew hätte? Wäre ich jetzt nicht weitergekommen, oder wie? Tor der Wiedergeburt aktiviert.
Ach, der wieder. I guess there's no other option but to fight. Sollte schnell gehen. Der kassiert gerade viel. Oh. You dare provoke me. Fatui, come forth and dispose of them. Ich muss die Ulti von Noel noch behalten. Oh. Gut, dass du gerade reingerusht bist. Jetzt kassierst du auch die Ulti von Ningguang. Ich will den da lieber wegkriegen, statt den anderen. Ah, Schutzschild. Oh, das war krass. Wie der Balken auf einmal gelb wurde bei ihm. Ich hoffe, der Loot ist gut. Ich hoffe, der Loot lohnt sich. Ach, da ist noch einer. Aha. Mach kaputt. Dann kassierst du. Zack, zack. Ach komm, machen wir die Ulti. Dann ist das Ding direkt weg. Schutzschild hat auch ausgelöst. Die Ulti. Ganz viele Objekte auf ihn schmeißen. Eula ein bisschen hier mit den Attacken rumspielen. Genauso wie Kea. Und dann haben wir den auch. Und bam. Ah, ich habe zu früh losgelassen. So. This must be it. They may very well have already made a copy of it. But without my uncle as their puppet, there'd be no use in them attacking the city. The Fatui wouldn't have relied only on your uncle. True. But if their plan had hinged purely on taking Mondstadt by force, as opposed to with the help of a puppet, they could have spared themselves the trouble. The Fatui are dishonest, but they wouldn't go as far as to start an open war. Their opposition wouldn't just be Mondstadt alone. Sie macht den zweiten vor dem ersten Schritt. Anyway, I'll inform the acting Grandmaster. She'll know how to handle things from here. Warum bist du uns eigentlich bis hierher gefolgt? Oh yeah, you suddenly appeared at just the right moment. Yeah, about that. Because you stole my targets by attacking the Fatui I'd been tracking earlier. I came to exact my vengeance. You tried to do my job for me, and I'm here to return the favor. Die Karte von Mondstadts Verteidigung zu bekommen, war also deine Art von Rache? Ja, okay. Finally, after all this time, Paimon understands what you're saying. In reality, you sensed that something might happen to us during our investigation. You were worried about us and your uncle, so you brought a team to take a look. My purpose was vengeance. Don't twist the story. You don't look too bright, but it turns out you have a knack for scheming. And mark my words, I'll remember that. Hey, what do you mean Paimon doesn't look too bright? You have seeded a deep enmity between us. Just you wait. Even if you were to be completely destroyed, I would never forget you. Macht uns das jetzt zu deinen Feinden? Bring it on! I like your fighting spirit. I'll take this diagram back to the Knights of Favonius and take it from here. Sure. Well, see you around. That you will. And make sure not to steal my targets next time. Die Gichte im Meer enthoben. Sie ist echt ein cooler Charakter. Herausforderung bestanden. Ah. Zack, 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 zack. Gut. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie die Fortsetzung lauten wird. Also, ja. An dieser Stelle würde ich dann euch schon mal sagen, ja, wie es weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden sehen. Dementsprechend empfehle ich euch ein Abo dazulassen, dann könnt ihr halt nichts verpassen und ihr supportet mich aktiv am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich auch Sachen von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.